Salve, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Seguinte, a partir de agora vai começar uma nova rempa de vídeos no canal de Call of Cthulhu, joguinho de terror muito, minha opinião, no final da série. Interessante, que eu joguei em live, então é isso. Fiquem com os vídeos que vão começar a partir desse. Acho que vamos se estender por mais ou menos uns 10 vídeos de uns 40 minutos mais ou menos. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou as lives. Muito obrigado pelos sustos. E muito obrigado a todo mundo que tá aqui nesse momento e tá vendo os próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Calma aí, já vou acertar a tela. Entrar na insanidade. Mano, o automático é tudo no ultra. Meu Deus. Tô empolgado, tô empolgado. Deixa eu ver uma coisa. Mano, é uma sensação boa, eu tava pensando nisso agora, velho. Tinha uma coisa, se eu apagar a luz no meu quarto, fica muito ruim. Não, já sei. Um pouquinho mais escuro. Meu Deus, o pessoal não gosta de terror. Eu coloquei no terror, agora tem 2 pessoas só assistindo a live. Deixar verde. Não. Deixar branco. Se eu deixar o teto verde, pera aí. Como que fica? Não muda nada. Deixa padrão, só um pouquinho mais apagado. Capítulo 1. Agência de Investigação Pierce, Boston, 1924. Edward Pierce, veterano da Primeira Guerra Mundial, afoga os traumas com álcool e remédios para dormir. Agora ele é detetive particular e não consegue encontrar um caso interessante para sair do marasmo. Pierce precisa de um caso novo quanto antes, senão vai perder a licença. Deixa minha caveirinha aqui, ó. Loucura seria uma misericórdia? Que os deuses se apiedem do homem que na sua insensibilidade permanece são até o horrendo fim. Tá porra. Muito sensível, peraí.
ainda tá muito sensível. Deixar no mínimo. Ah, se eu segurar o botão direito eu posso me esgueirar. Ok. Deixa eu só fazer um stories. Começando um terrorzinho. Quem quiser cola. Vem ouvir o chamado do Cthulhu. Ah, eu peguei o alicate agora pra abrir as portas, né? Candanguei. In my wake, hold along. Fate inescapably draws you on. What a putrid offering. Don't fight. You have been chosen. Fui escolhido pra quê, parça? Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. I wonder why I still take these Esse médico, things. quando voltei da guerra, eles juraram que acabaria com meus pesadelos, mas já faz um tempo que não está mais dando efeito. Minha agência de detetive particular, contratado da agência de detetives Warfare. Depois da Primeira Mundial, decidi morar em Boston, porque aqui não falta trabalho pra gente como eu. São casos e mais casos sem graça, adultérios, acertos de contas, aparições falsas. O sofá velho do escritório não é tão confortável quanto uma cama de verdade. Eu devia jogar fora essa garrafa vazia, mas pelo menos esse lugar é meu, por enquanto. Olha eu. Caramba, tem uma árvore de habilidade.
sanidade, trauma mental. Ele é um RPG veterano da Primeira Guerra Mundial e faz parte da ofensiva Meuse Argonne. Ele é um dos poucos sobreviventes do Batalhão Perdido, unidades norte-americanas que sofreram muitas baixas devido a... Salve, Léo! E aí, mano? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo! Foi para manter a posição por muitos dias, cercados pelos corpos dos colegas mortos, sem comida, nem suprimentos médicos. Os soldados foram dados como perdidos. Muito obrigado aí por ter colado. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Estamos jogando Call of Cthulhu, um joguinho de terror que eu estou, até o momento, gostando e achando interessante. Mas faz alguns minutinhos só que eu comecei a jogar. Agência de investigação, Pierce. O médico pode muito bem ficar repetindo que não preciso mais do meu remédio para manter as memórias afastadas. Só que eu sei que assim que parar, as memórias se tornarão. Uma manhã qualquer eu provavelmente não acordarei. Apesar do tratamento, escuto vozes nos meus sonhos, só que elas são diferentes, conhecidas, parecem emergir das profundezas incógnitas e ancestrais. Que criatura sem nome que me convoca? Meu isqueiro antigo, mandei gravar em homenagem à 77ª Divisão de Infantaria e aos mortos do Batalhão Perdido. Não beber. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Ué? Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Meu contrator não gostou da maneira como eu encerrei o caso. Mas os fatos ali não podem fazer muita coisa com o detetive particular que tem provas contra eles. Ok. Não, vou dar um tempo, não sei como que vai ser. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Calma, se eu ver aqui, se eu entrar aqui no inventário. Ah tá, tudo igual. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. Been too long since I've slept in a bed. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Vou tentar aumentar só mais um pouquinho do... um pouquinho melhor. I'm listening. Are you Edward Pierce? Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Com cada ponto de personagem você pode melhorar a pontuação de uma habilidade.
Aumente sempre seus conhecimentos médicos, melhorar essa habilidade, aumente sua chance de descobrir a dosagem de um remédio, fazer diagnóstico e expressar suas ideias sobre o problema médico. Ok. Caramba! Psicologia representa o seu conhecimento sobre o comportamento humano. Melhorar essa habilidade aumenta sua chance de entender a motivação de uma pessoa com base em comportamento. Investigação representa os seus talentos investigativos. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de entender o conhecimento passado. Analisando uma cena de crime. Ou também conseguir abrir fechaduras. De encontrar objetos escondidos. Melhorar essa habilidade aumenta sua chance de encontrar objetos escondidos. Objeto que não for descoberto não aparece no jogo. Persuasão representa a capacidade de influenciar os interlocutores com poder de discurso. Melhorar essa habilidade aumenta suas chances de convencer ou manipular alguém. Mano, eu vou melhorar o ocultismo, que eu não sei nada. Consigo remover? Aumento uma de ocultismo. Vou aumentar uma de psicologia. Uma de medicina. Não, uma de medicina tá bom. E... não quero ser psicólogo. Duas aqui. Uma de investigação. Mano, eu não sei o que é bom, o que não é. Eu não queria força, só isso que eu sei. Não, eu acho que eu posso pegar uma medicina dessa. Vou melhorar as habilidades que eu não tenho nada, calma aí. Psicologia e medicina, boa. E uma em ocultismo. Mas é questão dos itens, né? Mano, meteu a árvore de habilidade eu fico pilhado. Tá, uma aqui tem que ter. A gente já mete... é que eu não sei quão bom que é o ocultismo. A gente mete uma, duas... não, uma. Uma tá bom. Visão eu acho legal. Visão dá pra pôr... aqui. Acho que tá bom assim. Gostei, gostei, gostei. Confirmar. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as A legenda I, tá em there's tamanho never bom, been não sei se more tem gente investigative assistindo, work than mas now. se tiver alguém a But legenda are tá em those tamanho cases bom. worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Cara chato, véi. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector.
All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Uma estranha imagem pintada. Rico empresário veio ao meu escritório. A warehouse on Darkwater. Some Uma sketches of the etiqueta de Hawkins envio, algumas family. partes estão ilegíveis, mas dá pra Rather entender thin. uma parte do endereço. Galpão 36, Darkwater. Um relatório policial diz que o incêndio começou na sala de jantar e tirou a vida de toda a família. A policial concluiu que foi um acidente doméstico. No entanto, insiste na instabilidade psicológica de Sarah. Por quê? Recorte de jornal. Um artigo sobre o casamento de Sarah e Charles Wings, o empresário da ilha de Darkwater. Eles levam uma vida reclusa com seu único filho, Simon. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Esse quadro deve ser levado a sério. O relatório policial menciona a instabilidade psicológica. Tem alguma coisa errada com essa história. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Vambora, vambora. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Mano, que da hora, tô gostando, tô gostando.
Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Nossa, mano, muito chato, Something's velho. queer. But it's not like I have a choice. Cara chato, cara chato, cara chato. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Empresário muito rico e respeitado da região de Boston, Tifera veio me pedir para investigar a morte. Esse homem não aceita não como resposta. Ok. Uma celebridade, herdeiro de uma família de armadores. Ele viajava muito e conheceu Sarah Winks durante a viagem a Paris. Eles se apaixonaram, se casaram e Hawkins levou a esposa para a remota ilha de Darkwater. Eles tiveram um filho chamado Simon e tinha uma vida muito reservada. Uma pintura conhecida pela angústia em sua arte, adorada por seus trabalhos bizarros pela aversão a aparições públicas. E de uma vez que ela disse, eu pinto que meus sonhos mandam, o casamento dela com Charles há muitos anos pegou os jornais da alta sociedade de surpresa. Seguiu o marido e morar recluso na ilha de Darkwater. Ela desapareceu das primeiras páginas dos jornais, ninguém nunca mais ouviu falar dela, até mesmo sua morte em um incêndio foi mantido em segredo. Só o pai dela, Stephen Webster, continuou em busca da verdade. Ok, o filho. Notícia intuitiva e visionária para alguns. Uma impostura gananciosa para os Sarah Winks não deixa ninguém indiferente. Essa pintura misteriosa reservada oferece ao mundo imagens estranhas com cores violentas e pinceladas selvagens. As pinturas dela foram testemunho da visão que ela tem do mundo, então o mundo de Sarah Winks é um portal aberto para outras dimensões. Tá. Darkwater is off the coast of Boston, Começou a ser but I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Ok, All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Pierce acertou o caso Hawkins. A artista maldita foi acusada de ter provocado um incêndio que matou sua família. No capítulo a pintura perturbadora. Perfeito, perfeito. Estamos no capítulo 2 já. Nice.
Deixa eu só ver, esqueci de... Vambora. We're almost there. E tchau. Da hora, da hora. Gostei dessa introdução. Interessante. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the RPLmaster's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Parece Milo. Let the police do their work. The same goes for you, sir. Move along. Aqui você, Mariana, de primeira viagem. Esses marinos são muito frescos. Don't treat me like another one of these locals. You're completely overwhelmed, and you could do with reinforcements. What are you thinking? That you can call the National Guard to an island like Darkwater? For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give your valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming.
Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not seeing this. Eu devia ter perguntado pra ele do galpão 36. Eu fui tentar dar uma persuasão ali, não deu certo. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Come on, can we sort this out? You can see he's half drunk. There's nothing for you here either. Beat Your it. chum wanted to stir us up. You can stay to watch if you want. Não posso fazer nada, velho. Vamos fazer os objetivos secundários. Nossa, os objetivos estão aqui, agora que eu vi. Vou botar aqui. Não, ali pega a legenda. Ah, vou por aqui. Climão, hein? Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. Tô falhando em todos You os mistake testes, my velho. manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then.
That'll be all for now. Eu não vou beber, quero me manter lúcido. And then he said, "You have no right to treat us like." The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Sila retorna ao posto para salvar Darkwater de forma já havia abandonado a esperança, a tripulação de Sila. O que restou dela retornou ao porto Darkwater do fim da tarde de terça-feira. Os habitantes correram às docas imediatamente para dar boas-vindas ao último navio baleeiro da ilha. As pessoas ficaram maravilhadas com a captura inacreditável que o valente navio tinha a bordo. Com um tamanho que superava das formidáveis baleias com dentes, o cetáceo, que eu chamava de pescado milagroso, cobria todo o convés com algumas partes suspensas para fora do navio. Os marinheiros sobreviventes fizeram um relato assustador da perigosa captura, mas também da sua carne de qualidade e benefícios nutricionais incomparáveis. Também não havia dúvida que o tamanho imenso da baleia poderia alimentar vários habitantes de Darkwater, colocando um fim à fome a qual parte da ilha sofria. O Sr. Max tem lugar ao galpão dele e a partir de junho para atividade de pesca, oficina ou depósito, pode encontrá-lo por meio de seu jornal favorito ou visitá-lo nas docas. Noite especial no Balencado para celebrar o retorno dos nossos valentes baleeiros. A equipe da Balencado convida a todos para um evento de degustação fantástico gratuito. Venha com sua família ou amigos degustar pescado milagroso. Cada pessoa levará uma garrafa de óleo, então não hesite. And the doctor, what did he say? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Caramba. Ah. Where's the proof? Para de ser We're chato. the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. I told you to beat it. Mano, você não tem I outras told you to beat it. Você não tem outras opções de conversa com as pessoas chatas, mano. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Os termos do nosso acordo são claros. Mantenha seus homens sob controle. Você não pode se dar ao luxo de nos provocar. Não é necessário responder. Apenas dê o dinheiro ao mensageiro. Cat.
broken. This place seems half abandoned. These manifests are signed by Charles Hawkins. 1990, That's all I'll get from 1907. O resto do documento está encoberto. Quem teria interessado em ocultar tal informação? The Scylla. It finished upbeat, a souvenir from a more prosperous era. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Que da hora. Porto, balé encalhado. Eu não vou ler porque eu já sei do que é. Pescado milagroso, isso é suspeito mesmo. Meu Deus! Eu devia ter upado tudo isso antes. Mano, e eloquência é bom. É que visão usa pra melhorar item, né? Olá, vou melhorar a psicologia, depois eu vou pra eloquência, porque a gente vai ter que conversar com muita pessoa. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. Mano, aqui. Ah, ele tá aqui. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of shipowners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it.
É o grandão Understood. ali? You know who the building belongs to, don't you? You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. Eita. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. É a But tiazinha lá she de dentro. terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Vou esperar um pouco pra upar. That beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. What could have done so much damage? You can't understand. You're not. Tipo aqui, ó. Ok, ok. Ué, isso é uma pista, o cara? Sailors. It's a sign. There's something coming. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago.
Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are they? Sorry, I really can't talk about them. Eita, aprila, povo. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Okay. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station... So we drink. I've taken enough of your time. We'll see you later. A estátua ali. Damnation. I broke it. It's no use. The padlock won't give. Mano, que doideira esse esquema de habilidade. Eita, tá tudo vandalizado. E aí, o Afla? Mano, esse jogo é top, hein? Tô gostando até agora. Ah, aqui, ó. Eles ridicularizaram o cara. Ok. Preciso melhorar. O que é lockpick? Eu preciso melhorar mesmo?
Melhorar a investigação, 40% de chance. Eu posso tentar melhorar esse. Mas eloquência é bom também. É, 40. Não, vou melhorar esse. Não, não quero. Depois eu melhoro, mas eu não consegui abrir aqui, que saco. It's no use. The padlock won't give. Ah, agora que entendi, achar que era um tubarão, mas é tipo matão uma orca, mano. Eu consigo cair aqui? Você já jogou o Afla? No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the dock. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Não entendi muito bem. As informações que eu adquiri. Tipo, eles também estão sendo ameaçados. Who's this guy? No idea. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaps. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Acho muito interessante o jogo. Sim, mano, Call of Cthulhu tem sistema de RPG, tudo. Acho que você manja. Vou mandar. Opa. I bid you, gentlemen, farewell. Deixa eu ver, vou fazer um teste aqui, peraí. Eu vou dar uma melhorada em eloquência. Que eu queria já melhorar a eloquência, mas a eloquência tá muito ruim. Meu bem, eu vou dar um teste de eloquência. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking Parece, to the tipo, two o jogo soaps. é antigo, as Go die críticas não of são tão thirst, the boas, lot mas of eu you. gosto. It'll stink less. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another one. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to... Go die... What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Não, mano, os marinheiros nunca iam fazer isso. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site, and we let no one enter her property. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back.
What are you guarding, exactly? Listen, bonehead, we already told you. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's... No. I don't give a damn about your racket. I just want to... Now, we don't give a damn about you. I bid you, gentlemen. Mano, esses caras são muito chatos, velho. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Well, Did you miss up? Mano, você falou, acho legal também, mas nunca joguei. Não tem o que jogar. Mano, veio com os amigos da escola, velho. Talvez alguém curta. Eu jogo. Mas atualmente minha mesa tá fechada já. I have an offer that could interest you. Sempre vai achar alguém que tá alguns grupos de Discord. I need you to keep them busy for a while. you send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Deixa eu trazer uma bebida pros caras. Damn stupid idiots. Mano, aquela é a Cat, tenho certeza. Ela. You again. What can I get you? Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. How much for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. Nice. That'll be all for now. Não vou beber, eu quero fazer a ransom. Deixa eu ver, na verdade, as conquistas que tem no jogo. Se tiver conquista de beber, talvez eu beba. Ah, não, tem muita conquista, a maioria da história. Não tem conquista de fazer coisa, não. Não vou ler, senão toma spoiler. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Tem nada secreto aqui não, hein? Você vai jogar até que horas? Não sei, vou jogar um tempinho, mano. Agora é 11, 20, acho que até 1. So, have you got what we asked you for? Here. Now, sit back and enjoy our performance. Dá uma jogar, porque eu tô gostando do game. Amanhã eu vou jogar mais, eu acho. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't hear it. Tadinhos, mano. Eu preciso melhorar a investigação, mano, pra arrombar os lugares. Não sabia que ia ter tanto lugar assim pra arrombar. Let's see. Vai, por favor, por favor. Shoot. I'll have to find another way to get in. It's no use. The padlock won't give. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Eu não sabia. Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins Não, mano, é a warehouse. primeira vez que eu tô jogando. Is that against the law? I'm no Primeira idiot, vez. detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not.
Não, não, não. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. No, please. My tongue got ahead of my senses, or something like that. Desculpa, galerinha. Tell him to calm down. Mano, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar lockpick logo, velho. Deixa eu falar com essa candanga. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora eu consigo passar aqui. Nossa, velho, que raiva. Não tem nada que você pode fazer, tipo, não é a questão de habilidade de jogo. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Cap. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. Mano, consigo pular aqui. Ele deve ter que estar aí para permitir que você descubra itens escondidos num curto alcance. Ah, eu não entendi. Como que usa? Eu não entendi como que usa. This ratchet device seems to be usable. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. It looks like there's a way in under this grate. Não, eu não quero ir conversar com ela, eu quero... Acho que eu teria a opção de conversar com ela no bar, mas eu não quero. Mulher chata. I could use this old winch to lift the... Falta uma alavanca. Então, eu acho que aparece algum monstro do Lovecraft. Qual eu não sei. Mas eu acho que é o Cthulhu mesmo. Desconfio que sim. Porque... This handle Cthulhu, will be né, perfect então... for the winch. Não, é, eu acho que aparece o Cthulhu, é quase certeza, velho. Não tem... Não vejo... Não, eu acho que aparece. Não sei, tipo, porque eu não faço a mínima ideia. Eu ganhei esse jogo de presente de um amigo que sabe que eu curto o HP Lovecraft. Aqui. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Daí eu quero jogar pra ver o que vai dar. Como que apaga essa luz? Tá gostando? Mano, até o momento tô gostando. Bastante. Pera aí. Teclado. Luz. Botão do meio. Interessante. Looks like everything is in its place. Teste de All I força have é to bem do is inspirado no turn RPG, this handle. mano. Agora eu vou fazer um teste de força, tipo. Esse faz teste de eloquência. Esse faz teste de visão. E será que pra cá eu vou pro galpão? É isso que eu tô com medo.
tem que sair daqui, vou ter que sair. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Ah, é inofensivo, mas tem efeitos psicotrópicos. Smells. Ok, que susto, já quer morrer já. Deu o bagulho inflamável, pensa. Então, mano, eu não sei, eu acho que sim. Não sei, na verdade. Não faço a mínima ideia. Porque eu sei que tem combate, mas eu nem sei como funciona o combate. Ai. Meu Deus, tive uma alucinação. Meu Deus do céu, que susto. Então, as mecânicas estão legais, eu tô gostando. Eu não sei como que vai ser com os monstros, mas, tipo, por exemplo, eu acho que eu não vou matar o Cthulhu. Eu acho que foi pelo gás, eu acho que eu não vou matar o Cthulhu ou matar criaturas. Eu acho que vão ter, tipo, vai ser mais, eu acho que sistema de stealth. Ocultismo. This is primitive. Mano, a única coisa que eu fiquei triste é que eu não entendi é que as habilidades de ocultismo e medicina você tem que escolher, tipo, você só consegue conforme você vai descobrindo as coisas. Se eu soubesse, eu tacava um monte no começo, porque no começo tem que escolher quais você quer. Como se você escolher sua classe. Se eu soubesse, eu tacava um monte nessas duas. Mas eu taquei mais em visão e psicologia, em ocultismo e em medicina. Aê, chegamos no galpão. Opa. Mas eu acho que vai ter mais um esquema de stealth. Essa mulher vai matar nós, mano. Eu tenho certeza. Oh, this place stinks. Aí, ó, ganhei ponto. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Ok. Qual é a conexão? Pular? Eu não quero pular. Eu tenho que pular, aparentemente. Pra entrar numa cena de reconstituição. Ah, eu meio que, tipo, recrio o ambiente. Nossa, mas visão é muito bom. Psicologia. Caramba. Mano, usa todas as The glass habilidades. is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Que doideira, velho. Gostei. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Qual que é esse recorte? Não entendi. Tem pista aqui? Não tem. Será que é falando da morte dela? Que é isso verde? É óleo de baleia? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Tem alguém deitado aqui, mano. Que doideira. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Não quero sair de uma cena. It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Can't sleep. I know how that feels.
perdi... Perdão, mano, demorei pra ver sua mensagem. Eu perdi o começo. O que aconteceu pra você estar nessa ilha? Mano, a gente é um detetive... Vou até pausar pra explicar melhor. A gente é um detetive meio particular, meio que fracassado. Olha o Cthulhu aqui, bonito. A gente é um detetive meio que fracassado. Daí chega esse cara aqui, ó. Que ele é o pai de uma artista... Ele, ó. O Steve Webster. Ele é o pai da Sarah Hawkins. Que ela era uma pintora que fez essa pintura aqui e enviou pro pai dela. Ele chegou no nosso consultório falando isso. Ele quer que investigue porque ele recebeu essa pintura um pouco depois que ela foi dada como morta, porque foi incendiado a casa com o marido, ela e o filho. Só estão falando que ela que botou fogo e que é loucura, só que ele fala que não, e que esse quadro, na verdade, é tipo, tem uma pista sobre... Foi algo meio premonitório e tudo, porque ela falava que ela pintava coisas que ela sonhava. Tanto é que parece ela com o filho aqui. A gente foi pra essa ilha porque é essa ilha que ela morava com o marido. Que a gente tá tentando investigar. É uma ilha baleeira bem antiga. Mas quem tá cuidando desse galpão é essa tiazinha da gangue. Também parece fogo atrás da criatura. Sim. Calma. Ah, dessa, né? Aqui. Sim, parece... Cadê? Cadê? Aqui. Parece fogo. Tem alguma coisa muito estranha. É algo paranormal. E é a mesma assinatura desse quadro, ó. Então realmente é da Sarah. E aqui, sanidade. Estável. Você confia na sua habilidade no raciocínio. Ainda tô estável, beleza. Cadê? O que eu ia ver? Oficialmente desocupado desde a morte de Charles Hawkins, esse galpão abrigou recentemente um morador clandestino. Como indicam os vestígios de habitação, também deve se apontar a presença de curativos ensanguentados, provavelmente retirados de uma ferida, assim como as pílulas analgésicos e remédios para dormir. Além disso, o morador parece obcecado com Sarah Hawkins, como sugere a presença de vários documentos relacionados à vida artística, fotografia, artigo. Sim, pode ter algum culto. Acho bem provável que deve ter algum culto, na verdade. Porque essas, tipo... Eu gosto de Lovecraft, então, tipo, essas criaturas que são cósmicas e totalmente difíceis de ser compreendidas, normalmente é só culto que invoca. Porém, o que realmente elimina qualquer dúvida quanto à conexão entre esses itens é o caso Hawkins. É descoberto de uma pintura parcialmente queimada, reconhecida pelo policial Bradley, objetivo da mansão Hawkins. Mano, eu tenho um jogo de tabuleiro que é o Mansion of Madness. Se você quiser pesquisar. Mano, é um jogão... Eu posso pegar aqui, na verdade, peraí. Eu sou viciado em board games e adoro essas coisas do Cthulhu, paranormal e tal. Ordem paranormal. Então, mano, board game é muito foda. Posso melhorar a eloquência? Não, vou esperar. Vamos sair aqui. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. Ameaçar o... policial. Teste de psicologia. Tem mais alguém interessado no Hawkins? O caso está longe de estar encerrado. Não, vamos trabalhar juntos não faz sentido. Porque ele tá falando que... É pra deixar Wound up? You mean messed up? Não. No. We don't take no lessons from the likes of you. We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire.
So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Mano, essa Is it tiazinha far, chatona. this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Nossa. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Dá uma de O Segredo na Ilha.